Vijam Oscaris la Emchima. Elis estauindo para estes lado. Elis caminaram por aqui. Foram cerca de 10 minutos. Finalmente eles chegaram. Estiam grande arco-íris. Pareceam arco-íris? Atrás dele tem algo parecido como arco-íris. E muito duro. Vejam isto. Essa é a capa marina. Ela é diferente da capa marina. Ela é parecida com abacaxi. Também tem carne. Olha isso. E peixe muito grande. Ela também tem carne. E o acho que não tem muito carne. Peguei. Esse é grande. Olha. Esse é do baixo. Esse é de dois. Esse é de dois. Mas esse é de dois. Este peixe marina. Veja, ele realmente grande. E o popular do lado. Agrades-me que este peixe marina é long. El des muito rápido. Puxai tudo e fico só pequeno ponto. Vou mostrar para vocês lugar que vocês não podem ver durante o dia. E está aqui. Estas são as piezas que crescem no chão de pedra. Durante o dia, eles estão todos puxados no chão de pedra. E à noite, vejam. Todos estão caindo. Vejam está aqui. Tem muito água dentro. Vejam esse caçador de mar, esse é peixe que está em perigo. Ele está no topo de caverna. Na verdade, isso não é uma caverna. Tem pedra, tem chão.